Discover your Hello and welcome to TV47 Wildlife. I am your host, Sandra Wahito. And this show lets you see the beautiful wildlife varieties and nature we have in our magical country right from your couch. Attention please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. As entities re-strategize, as you set your resolutions, as you plan for a great year ahead, we at Morning Cafe stay true to the call. We make sure that we get you ahead so you can always stay ahead. So Dr. mpenzi mtazamaji, natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana popote pale ulipo. Hujambo na karibu tukupasha yote iliyojiri katika kaunti zote 47. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, niruhusu tupokee vidokezo. Wakati wangu wa kubanduka kama Regional Commissioner wa Rift Valley umefika. George Natembeya jiuzulu kama mshirikishi wa bonde la Ufa kuwania ugavana Trans Nzoia. Tunamwambia bwana kitendawili, vijana wa Kenya sio watu wa kupangwa na handout. Naibu wa Rais apiga kampeni katika maeneo tofauti ya jiji la Nairobi, huku akiwarai wakazi kutochaguliwa rais wao na viongozi kadhaa. Cheche za kuondoka kwa Wiper katika muungano wao kazaanza kukita mizizi, huku mkutano wa Jumamosi ukikisiwa ni wa kuunga mkono muungano mwingine. Namna kwa namna hiyo na kusabai na kukaribisha katika upeo wa TV47. Ninafahamika kama Elizabeth Mutuko. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Ana Wairimu, unawasiliana nasi kwa 22047 na katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, sawa na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi ukisalia L_Liza. Moja kwa moja ni kwa mratibu wa bonde la Ufa George Natembeya amekuwa afisa mkuu wa serikali wa kwanza kujitosa siasani. Natembeya ametangaza kuwa atakiwania kiti cha ugavana cha kaunti ya Trans Nzoia katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tuungane na Yechichi Josephine na mengi zaidi. Akizungumza na wanahabari hii leo katika makao makuu ya bonde la Ufa mjini Nakuru, Natembeya ametangaza rasmi hatua yake ya kujiuzulu kama mshirikishi wa bonde la Ufa kwa lengo la kujitosa katika ulingo wa siasa katika kinyang'anyiro cha ugavana wa kaunti ya Trans Nzoia. Wakati wangu wa kubanduka kama Regional Commissioner wa Rift Valley umefika. Nitaenda live kidogo, nipumzike, nikijitayarisha kwenda kule Trans Nzoia kuitikia mwito wa wananchi wa Trans Nzoia kwamba wangependa wahudumie kama governor wa huko, mwito ambao nimeitikia. Natembeya ametoa taarifa hiyo akiwa pamoja na makamishna katika bonde la Ufa, ambapo alisema wiki ijayo atakuwa akifanya ukabidhi rasmi
Natembeya alisema kuwa anajivunia matunda yake ya ufanyikazi kama mtumishi wa umma, ikiwemo kulinda usalama katika bonde la Ufa, huku akimshukuru waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i pamoja na wengine kwa ushirikiano. Kuanzia leo mimi sio RC wa Rift Valley tena, kutakuwa na mwenzangu ambaye atakuja the course of this week ama next week to hand over. Na ningependa kwanza kuchukua nafasi hii kwa heshima kubwa kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa kunipatia nafasi kuwa ofisa wake wa kuangalia masuala ya serikali kuu katika bonde la Ufa, na kwa ile support ambayo amenipa kwa ile miaka miwili na nusu ambayo nimekuwa hapa. Wanahabari katika kaunti ya Nakuru hawakuachwa nyuma kuwa miongoni mwa waliojitokeza kumtakia heri Natembeya. Hata hivyo, mbunge wa Tiaty William Kamket amejitokeza kupinga vikali azimio la Natembeya kujitosa katika siasa za Trans Nzoia kwa kusema kuwa atafanya kampeni dhidi yake kuhakikisha atapata nafasi hiyo ya ugavana wa kaunti hiyo. Kile ningependa kusema ni kwamba kwanza pongezi kwa kujiuzulu, kuchukua hiyo step ya kujiuzulu, na kusema kwa Kiingereza kwamba good riddance. Mimi kama resident wa Rift Valley tunasema aende na potelee mbali na aende anguke. I will definitely go and campaign against him. Chichi Josephine, Runinga TV 47, Nakuru. Hayo yakijiri, kujiuzulu kwa mratibu wa bonde la Ufa George Natembeya kumezua hisia mseto katika kaunti ya Trans Nzoia, ambako Natembeya anarajiwa kuwania kiti cha ugavana, na kama vile anavyotuarifu mwanahabari wetu Boniface Barasa ni kuwa jamii ya Sabaot imemtaka Natembeya kuwatengia nafasi ya naibu gavana katika kinyang'anyiro cha mwezi Agosti. Baada ya kushinikizwa kwa muda mrefu na wapinzani wake wa kisiasa ajiuzulu, hatimaye mratibu wa usalama bonde la Ufa George Natembeya amesalimu amri na kuvua kirauni, tayari kukabili mawimbi makali ya kisiasa katika kivumbi cha ugavana wa Trans Nzoia Agosti 9. Kujiuzulu kwa Natembeya kunajiri siku chache kabla ya Februari 9, tarehe ya kuwataka wafanyikazi wa umma wanaolenga nyadhifa za kisiasa kujiuzulu rasmi. Kama wakaaji wa Trans Nzoia County, tuna furaha kubwa sana kwa Natembeya kuresign kama regional commissioner wa Rift Valley, na yeye ndiyo tumeamua kwamba atakuwa governor wetu. Bwana George Natembeya hawezi kuwa governor wa Trans Nzoia County. Kitu cha kwanza, yeye ni mtu ambaye ni mgeni hapa Trans Nzoia. Ameletwa tu na watu. Na wana Trans Nzoia bado wanakumbuka yale maneno ambao walifanywa 2013 2017. Wakazi wa gatuzi la Trans Nzoia wakishabikia kujiuzulu kwake, jamii ya Sabaot imemrai Natembeya kutimiza ahadi aliyotoa kwa jamii hiyo ya kuwatengea wadhifa wa unaibu gavana. Wakati tulikuwa na mkutano ya wazee kule Soy Club, akasema atafanya kazi na makabila zote, na pia wakati huo tukiwa Soy kwamba running mate yake atatoka kwa jamii ya Sabaot. Amefront msichana wetu Milka Siwa kama deputy governor wake. Sisi tunashukuru sana. Hiyo combination ya Natembeya na Milka, hiyo kazi Trans Nzoia itafanyika. Na kwa sasa tuko katika hali ya kumalizia negotiations zetu, na mimi niko tayari kufanya kazi na Mheshimiwa George Natembeya. Mtihani mkubwa unaomsubiria Natembeya ni jinsi ya kuwakabili wapinzani wake, akiwemo mbunge wa Kiminini Daktari Chris Wamalwa, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha Ford Kenya na anayepokea uungwaji mkono kutoka kwa seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Ford Kenya huyu ndio candidate wetu. KANU wamesema huyu ndio atakuwa candidate wao. Sasa wale wanaobaki tutaonana na wao mundu. Vilevile kipute hicho kimewavutia Kakai Bisau, Abraham Singoe na Philemon Samoe miongoni mwa wengine wengi. Natembeya anapokea uungwaji mkono kutoka kwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa na anatarajiwa kupeperusha bendera ya chama cha DP Kenya ili kumrithi gavana wa sasa Patrick Khaemba aliyechaguliwa kupitia chama cha Ford Kenya endapo atawapiku wapinzani wake. Boniface Barasa, TV 47.
Kwingine katika masuala ya siasa ni kuwa viongozi wanaoegemea upande wa kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka wametangaza rasmi kuwa Kalonzo ataandaa mkutano nyumbani kwake yeta siku ya Jumamosi kutangaza mwelekeo wa kisiasa wa jamii ya Ukambani. Wakiongozwa na seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. Wakati wa kutoa taarifa hiyo wamekana ripoti ya kuwa Kalonzo anapanga kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais na kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga. Hata hivyo kuna madai kuwa huenda akaondoka Oka na kujiunga na muungano mwingine. Mko tayari? Our meeting on Saturday will be used to discuss the way forward for the community in regards to the political direction we shall take as we approach the general elections on 9th of August 2022. We are also urging all aspirants to be careful in the comments they make during this electioneering period. Peace and tranquility must prevail for the country to achieve any measure of economic prosperity. So it's a false narrative. It only sells newspapers and a few WhatsApp pages, but it's just but a narrative, nothing else. Kalonzo still remains, and it must be understood, not just by the governor, it must be understood even by those seeking leadership, even in the country, that we will have to deal with Dr. Stephen Kalonzo Musyoka and us when it comes to determining how that region resolves this. Na chama kipya cha DAPK kimesema kuwa kitamuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga katika uchaguzi wa mwezi Agosti wa mwaka huu. Hayo yakijiri, viongozi kadhaa wamejitokeza kukashifu matamshi ya seneta wa Meru Mithika Linturi, bunge wa Tongaren Wafula Wamunyinyi, Eseli Simiyu Konradhi akimlaumu naibu wa rais William Ruto na kwa kukosa kumwelekeza Linturi pinti baada ya matamshi hayo. Siasa za uchaguzi wa mwezi Agosti zinaposhika kasi, viongozi wa chama cha Democratic Action Party of Kenya wameelezea kuwa chama hicho ambacho mizizi yake ni eneo la magharibi kitamuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga katika uchaguzi wa wadhifa wa urais mwezi Agosti. We are going to conduct a free, fair nomination process. In fact, I'll go further and say, even in my constituency Tongaren, whoever wants to run on DAP ticket is welcome. We go for nomination with him or her, because that is the only way we will instill democratic activity in our party. We stressed the fact that under Azimio la Umoja, our agenda number one is to see the election of Raila Amolo Odinga as the 5th president of the Republic of Kenya. Chama hicho kikiongozwa na kinara wake mbunge wa Kandui Wafula Wamunyinyi wamewataka wanasiasa na Wakenya kudumisha amani na kuepuka semi za chuki taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu. David President mwenyewe alikuwako, kiongozi wa hiyo UDA alikuwa hapo wakati wa hayo matamushi, na hakuna lolote alisema. He would have stopped him and his members there and then. Yale amesema baadaye ni afterthought, baada ya watu wengine katika Kenya kukondem, kusema hiyo haiwezi kubalika. Na wazungu wanasema a slip of the tongue can actually be the revelation of the heart. So najiunga na party leader na viongozi wote wa DAP ambao wamesema hapa chama hiki hakitakubali. We know what happened in Rift Valley, and we don't want a repeat of what we saw in 2007, 2008. So we want to tell our leaders, if you are a leader, be a genuine person. Mambo ya tunasikia, the way those people are talking is what they think in their heart. So if you are a leader, please, can you change your heart before even you start going for leadership positions? So that when you are given an opportunity to address people, you talk what is in your heart. So we are telling even Kenyans to stop electing such kind of leaders. Hata hivyo, chama hicho kimeahidi Wakenya walio na nia kuwania kwa tiketi ya chama hicho kuwa kitaendesha mchujo kwa uwazi na haki. Kwingineko, mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi ameendelea kunadi sera zake baada ya kutangaza nia yake ya kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Nairobi.
Akizungumza alipokutana na wafanyabiashara kutoka Mlima Kenya wanaoendeleza biashara jijini Nairobi, Wanyonyi ameahidi kuboresha mazingira ya kufanya biashara jijini. Nyinyi wa Kikuyu ni watu wa bidii sana. Nyinyi pahali penye muko, everything unaona ni opportunity. Kabisa. Yes. Wakati wengine wana Paul Kirobi, TV47. Namna naibu wa rais William Ruto ametoa wito kwa Wakenya kumchagua mgombeaji wa rais anayejali maslahi ya Wakenya wala sio viongozi wanaotumiwa na serikali kwenye urithi wa rais Uhuru Kenyatta. Ruto alionekana kumlenga kinara wa ODM Raila Odinga. Aidha amemsuta vikali Odinga kwa kuibua maswali kuhusiana na pesa anazogawia wafuasi wake, akishikilia kuwa serikali yake itatoa fedha zaidi kwa biashara ndogo endapo atachukua usukani mwezi Agosti. Mwanahabari wetu David Mudhoka aliandamana na naibu wa rais kwenye safari yake hapa jijini Nairobi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Waswahili wanasema umoja ni nini? Baada ya kuhitimisha ziara yake katika ngome yake ya kisiasa ya Bonde la Ufa mapema wiki hii, Jumatano ilikuwa zamu ya naibu rais William Ruto kuanza ziara nyingine, wakati huu akikita kambi katika jiji la Nairobi. Mji wa Nairobi, maeneo ya Madiwa, Garissa Lodge, Kiboro, Kariobangi, Caltex, Soweto na Kayole yakilaki msafara wa Ruto uliohusisha viongozi si haba kutoka chama cha UDA. Tumewaambia tupangwingwi. Ruto akiutumia msafara huo kama ulingo wa kumwelekezea shutuma mpinzani wake mkuu kinara wa ODM Raila Odinga kwenye kinyang'anyiro cha urais cha mwaka huu. Kama hatujaletewa mambo ya rege. Japo hakumtaja moja kwa moja, wito wa Ruto kwa wapiga kura kutowachagua viongozi wanaotumika na serikali ulionekana kumlenga Odinga, ambaye anaungwa mkono na baadhi ya maafisa wakuu serikalini kama mrithi tosha wa rais Uhuru Kenyatta. Kuna wale wanafikiria ya kwamba watatupanga ati na kibaraka wao ambaye atasimamia haki zao na mambo yao. Mimi nataka nieleze nikiwa Mathare, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaunda serikali ya mahasla. Ruto aidha amemsuta Odinga kwa kuibua maswali kuhusu anakotoa pesa anazogawia wafuasi wake, akisema kuwa serikali yake itatoa fedha zaidi kwa Wakenya wanaoishi maisha duni na kwa biashara ndogo endapo wataingia Ikulu. Tunamwambia bwana kitendawili, vijana wa Kenya sio watu wa kupangwa na handout. Hiyo ni madharau na hiyo ni matusi. Hawa wangwana wamesoma, wako na degree na diploma na certificate, wanataka kupangiwa ajira na wanataka kupangiwa biashara. Wandani wa Ruto walioandamana naye wakinadi sera za chama cha UDA, huku msimu wa kampeni mbele ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ukizidi kupamba moto. Kila mtu anasema uchaguzi ujao ni katikati ya kitendawili na hasala. Mko kwa kitendawili au mko kwa hasala? Ile serikali tutachagua mwezi wa 8 itakuwa ya mheshimiwa rais wetu William Samoei Ruto. Hapa UDA sisi vijana wa amani na tuko na Cristiano Ronaldo. Haya yakijiri, msafara wa naibu rais unatarajiwa kuendelea hapo kesho katika maeneo mengine ya kaunti ya Nairobi. Huku pitapita za naibu rais William Ruto siku ya Jumatano zikifikia kikomo katika eneo la Kayole Junction, macho yake na kampeni yake sasa inalenga maeneo mengine ya kaunti ya Nairobi, huku ziara yake ya kaunti hii iking'oa nanga rasmi. David Mudhoka, TV47, nikiwa katika eneo bunge la Embakasi Magharibi, kaunti ya Nairobi. Kazi safi David Mudhoka. Na misa ya wafu ya watu 6 waliouawa katika mpaka wa kaunti ya Meru na Isiolo katika eneo la Mweronkoro imefanyika leo katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo kinara wa ODM Raila Odinga. Viongozi waliohudhuria misa hiyo wakishtumu vikali uvamizi uliotekelezwa wiki iliyopita, sasa wakipendekeza kuwa serikali iwape fidia wanafamilia waliopoteza wapendwa wao katika shambulizi hilo, huku wakilishia
kushinikiza maafisa wa idara ya ardhi waliopo katika eneo la Tigania Mashariki kuondolewa mara moja na kuleta wengine wapya. Baadhi ya viongozi waliohudhuria misa hiyo ni kinara wa ODM Raila Odinga, gavana wa Meru Kiraitu Murungi, na seneta wa Siaya James Orengo na waziri wa kilimo Peter Munya. Tigania ilikuja kapiga wengine kwa Kenya kwa nabutua. Ni kitendo ya unyama ambaye imelaaniwa kila mahali. Kwa sababu mimi nimekuja. Hatuwezi kukubali ati watu wanakuja hovyo hovyo, wanaingia pale wananchi wanaishi ambaye hawana silaha, wanapiga na bunduki, wanatoroka. Na polisi wanasema hata hiyo bunduki hawajui iko wapi. Ni kazi ya polisi kutafuta hao watu mpaka washike. Kwamba kwanza tuliwaomba wafukuze ngamia kutoka area hii. Tumeona AP wakivaa uniform wakisindikiza ngamia kutoka Meru. Waambie nimesema asante, lakini ile imebaki, hata hiyo yote tungetaka isukumwe ambayo itoke. Tumepata pia hakikisho kutoka kwa president mwenyewe ya kwamba special team ya kupima mashamba itatumwa hapa. Hiyo special team, hiyo governor amesema yeye mwenyewe amehakikisha anataka iletwe hapa haraka kutoka Nairobi. Special team ikiwa na watu wengi ifanyiwe ile inaitwa RRI, iharakishwe ifanywe kwa haraka. Naomba hao wabunge, kwa sababu hiyo sheria iko kwa mkono wetu, tuende tukapitishe hiyo sheria ya kwamba mifugo haiwezi kutoka kwa kaunti moja kwenda kwa kaunti nyingine bila permit. Ama hiyo nimekosa? Kila mtu atauchukua. Hiyo mzigo mtabeba. Sababu inasemekana mnapatiwa pesa ndio mkubali ngamia ikuje hapa. Namna idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI na wasaka magaidi wane walio na ushirikiano wa karibu na kundi la magaidi wa Al-Shabaab kutoka nchi jirani ya Somalia. Kwa mujibu wa DCI, magaidi hao wamepata mafunzo maalum na wana silaha kalikali na huenda wamerejea nchini kutekeleza mashambulizi. Idara hiyo imewarai wa Kenya kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama ambayo huenda ikasababisha kukamatwa kwa hawa. Orodha ya magaidi hao iliyoachiliwa mapema leo katika ukurasa wa Twitter wa idara hiyo ya upelelezi. Wa kwanza ni Mohamed Ali Hussein ambaye pamoja na magaidi wengine walipanga njama ya kuweka kilipuzi kwenye gari, lakini mpango wao ukaambulia patupu. Hii ilikuwa baada ya idara ya usalama kupata habari za kijasusi. Magaidi watatu walikamatwa eneo la Merti, kaunti ya Isiolo, huku Mohamed akitorokea nchi jirani ya Somalia. Ahmed Ali Mohamed alikuwa mmoja wa magaidi waliopanga kuweka kilipuzi kwenye gari na alipata nafasi ya kutorokea Somalia baada ya shambulizi hilo kuambulia patupu. Abdurrahman Hija almaarufu Mnubi ni mzaliwa wa kaunti ya Nyeri na anasemekana kujiunga na kundi la Al-Shabaab mwaka 2016. Mnubi alipata mafunzo ya kivita na jinsi ya kutekeleza mashambulizi. Eric Njoroge wa Ashira almaarufu Mohamed Njoroge au Mjoro vilevile ni mzaliwa wa kaunti ya Nyeri. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 31 anasemekana kujiunga na Al-Shabaab mwaka 2016. Mjoro alihusika na visa vya wizi wa mabavu maeneo ya Karatina na Mukurweini kabla ya kujiunga na Al-Shabaab. Aidha, DCI na msaka Peter Geshungu Njoroge almaarufu Mustafa mwenye umri wa miaka 34 ni mzaliwa wa Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Mustafa ana shahada kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta na alikamata mwaka 2016 akielekea nchini Somalia. Akashtakiwa na kuachiliwa huru mwaka 2020 kabla ya kujiunga na Al-Shabaab wakiwa na mpenziwe Mariam Hamisi kutoka Bamburi, kaunti ya Mombasa. Wengine wanaosakwa na DCI ni Abdikadir Mohamed Abikar anayesemekana kupanga shambulizi katika mkahawa wa Dusit hapa nchini mwaka 2019. Mohamed Abdi Aiden vilevile anasemekana kusaidia kupanga shambulizi la Dusit. Alikamata mwaka 2014 kabla ya kuachiliwa na kujiunga na Al-Shabaab mwaka 2017. Kasim Musa Mwarusi almaarufu Abu Miki ni mzaliwa wa Ukunda na anasemekana kutoa mafunzo kwa vijana kujiunga na Al-Shabaab maeneo ya Ukunda, Diani na Likoni. Mwangi Maina,
TV47 Nairobi. Namna Wizara ya Elimu sasa imewahakikishia wanafunzi wote humu nchini kuwa watapata nafasi ya kufanya mtihani wa kitaifa licha ya hali mbovu ya usalama inayoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo humu nchini. Akizungumza mapema leo, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema kuwa wizara yake imefanya kazi kwa karibu na Wizara ya Usalama wa Ndani kuhakikishia wanafunzi usalama wakati wa mitihani. Mwanahabari wetu wa masuala ya elimu Andrin Kilemi na uketu wa habari hiyo. Akikagua ujenzi wa madarasa ya CBC katika kaunti za Nyeri na Kirinyaga, Waziri wa Elimu Profesa George Magoha aliwahakikishia wanafunzi na washikadau wengine wa elimu kuwa kila mwanafunzi atafanya mtihani wake wa kitaifa kama ilivyoratibiwa licha ya utovu wa usalama katika baadhi ya maeneo ya nchi kama vile Lamu na Baringo. The security situation in Lamu is being very well addressed by my brother Fred Okengo Matiang'i and his team on the ground. You heard from Engineer Dr. Karanja Kibicho that they are normalizing very quickly. As far as examination is concerned, examination will be administered to all children. Wakati huo, Waziri Magoha ametoa wito kwa watahiniwa wa mwaka huu kuwa watulivu, kwani jopo la mitihani liliangazia changamoto zote zilizoshuhudiwa wakati wa kuandaa mitihani hiyo. I want to wish the candidates who are going to take the exams in about 6 weeks all the very best, and to reiterate the fact that the examination is perhaps going to be the most friendly. They don't need to worry because we took into account all the considerations. Aidha, amekosoa wazo la kuondoa shule za bweni na kusalia na zile za kutwa pekee, akisema kuwa ni asilimia ndogo tu ya wanafunzi wanaohusika katika utovu wa maadili. So perhaps rather than abolishing the boarding schools, we should get approved boarding schools which will deal with this kind of activity very firmly. Kadhalika, ametaja kuwa ujenzi wa madarasa ya CBC unaendelea kote nchini na kufikia mwezi Machi, shule zitakuwa na madarasa ya kutosha kufanikisha mtaala huo mpya. As far as the classroom for CBC project is concerned, we are doing extremely well. I'm being told that in this area, the county commissioner says 31 of them have already started. I told you that in Kilifi, 144, which is 100% had started. In Siaya, 100% had started. And even in Keyo North, 100% had started, including Nandi and Nandi South. Magoha anatarajiwa kuzindua darasa la kwanza la CBC hapo kesho katika kaunti ya Siaya. Andrin Kilemi, TV47. Na siku ya pili katika ukanda wa Pwani kwa kamati ya taifa ya utekelezaji wa maendeleo nchini kufanya ziara ya miradi ya maendeleo katika kaunti ya Mombasa, Kwale na Kilifi. Hapo jana kamati hiyo ikiongozwa na katibu katika Wizara ya Masuala ya Ndani Daktari Karanja Kibicho ilizuru kituo cha mafuta na mradi wa bandari wa KPA. Ukanda wa Pwani unabadilika mandhari yake kwa miradi tofauti ya maendeleo. Miradi inayopania kuleta upanuzi wa nafasi za ajira, elimu ya viwango vya juu na ufanisi katika usafiri na maendeleo kwa jumla. Kwanza, chuo cha mafunzo anuai kitakachokuza utalii na uchumi samawati nchini na hasa kwa wakazi wa Mombasa. We are aware this is a flagship project that was started some time back, conceptualized in 2012. And is supposed to expand our training programs in the hospitality industry. At completion, this project is supposed to accommodate 1,000 students, and it has all the accompanying facilities for training in hospitality industry, paying special attention to the maritime sector. And we are here to just check and inspect the level of completion, because we have decided as government to do phased completion of this project that will admit most likely early next year or late this year the first batch of 250 students.
Licha ya changamoto za madai ya ubadhirifu wa fedha kukumba ujenzi wa chuo hiki, Kibicho ameeleza kuwa gharama ya ujenzi wake itashuka kutoka milioni 8 hadi milioni 4.9. This was an 8 billion project then. So I would think after scaling down to the phase that we are inspecting, the cost was brought down to 4.9 billion. Pili ni shule hii ya msingi ya Mama Ngina maeneo ya Shanzu, ambayo itatoa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuruhusu idadi ya wanafunzi inayoendelea kukua kila uchao. Shule kama mwalimu alivyosema wako na 100 million. 100 million itakuwa ya kutosha kujenga phase 2 yenye iko na expectation ya kuaccommodate wanafunzi 1,000. Na nafikiria kulingana na vile tumeona kama tunatarajia kuadmit mwaka huu, administration block, laboratories, tumekuwa hapa na nyinyi na nimezunguka na mko na kamera, endeni mpige picha. Iko karibu tayari. Mlivyoambiwa shule inataka kuhamishwa hapa, and it is our desire that hiyo ifanyike kwa haraka kwa sababu kule ambako tuko we are very congested. The school started as a 2-streamed na sasa tuko 5 streams. Almost 1,000 students, and therefore accommodation is really a big problem. Space is a big problem. Kamati hiyo inatarajiwa kuendelea na ukaguzi huo na kisha kukutana kujadili mwelekeo mwafaka wa miradi ya maendeleo katika kaunti hizo tatu. Mariam Mwacharo, Runinga TV 47. Hapo ni ruhusu tupokee mapumziko kidogo, lakini tutakuwa tukirejea na spoti na vile vile mazungumzo kwenye ukumbi wa siasa. Hivyo basi usicheze mbali. Home of Untold Stories. Chota kuchota na Hetia Supermarket tena. Fanya shopping yako ndani ya Hetia Supermarket uweze kujishindia gari aina ya Nissan Cube. Magari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wewe unaweza jishindia hiyo gari. Kuna magari 7 ya kushindaniwa, pikipiki zaidi ya 20 aina ya TVS, fridges, 32-inch TVs, woofers, microwaves, shopping voucher, school fees voucher zenye thamani ya zaidi ya shilingi 1200 na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota na Hetia Supermarket tena. Promotion hii ilianza tarehe 26 Novemba mwaka huu hadi tarehe 25 Februari 2022 katika maduka ya Hetia Supermarket yaliyoko Nairobi, Eldoret, Kisumu, Bungoma, Kitale, Kakamega, Busia, Limuru, Naivasha, Thika, Chuka, Nyeri na Meru. Kumbuka, kushiriki ni rahisi kama 1, 2, 3. Unahitajika tu kufanya shopping ya shilingi 600 na zaidi ili upate raffle ticket. Jaza jina lako, namba ya simu, namba ya kitambulisho na ujibu maswali kwenye raffle. Pia ukifanya shopping yoyote ndani ya Hetia Supermarket, unaweza kujishindia zawadi za papo hapo. Grand Draws ya chota kuchota na Hetia Supermarket tena zitafanyika Februari 2022. Raffle ticket yako unajaza majina, ID, alafu unaingia kwenye promotion ya chota kuchota na Hetia Supermarket. Hey! Ipi anaweza chota kuchota? Hiyo hapana. Oh. Welcome to Hetia Supermarket, a world of choice. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Rock Industries Limited wanakuletea bidhaa za plastiki zinazotumika kila siku maishani, kuanzia matumizi ya jikoni, usafi na shuleni, miongoni mwa matumizi mengine. Chakula kitamu sio upishi tu, kikiwa kitamu kisha kipakuliwe katika vyombo maridadi kinakuwa kitamu zaidi. Ndio maana Rock Industries Limited wanahakikisha mezani na jikoni kunapendeza kwa kukuletea vyombo maridadi vya plastiki. Vyombo hivi ni vya viwango vya juu, vyenye rangi nzuri ya kupendeza, umbo wa kuvutia na vinadumu. Baadhi ya bidhaa za plastiki kutoka Rock Industries
Limited ni vikombe, glasi, sahani, jagi, begi, bakuli, vijiko, vichana na kadhalika. Na bidhaa hizi muhimu zinapatikana katika duka lililo karibu nawe pamoja na maduka ya jumla kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Rock Industries Limited kupitia nambari 0722575619 au 0736028181. Every day, teachers wake up to challenge young minds without losing their own. And with the introduction of upgrading of professional knowledge for all TSC registered teachers, Mount Kenya University will roll out the Teacher Professional Development Program on 27th December 2021. The lessons will be offered online. You can download the TPD app from Google Play Store and embark on this exciting journey. Mount Kenya University, unlocking infinite possibilities. Afisa, nina criminal ameniibia kitu kwa nyumba. Funga yetu ende ofisa. Fande bufungua hapa. Simkule ka breakfast kidogo alafu twende. Simshakula evidence. Ati nini? Exhibit mumekula. Nitoripiwa? Sini hiyo ilikuwa imeiba. Tumekula exhibit. Selector. The difference is in the taste. You are watching TV47, the home of untold stories. Michezoni ni kwa wachezaji wa soka waliostaafu na mashujaa walioichezea timu ya taifa ya soka Harambee Stars kabla ya kustaafu mapema hii leo wameandaa mkutano katika uga wa Nairobi huku wakijadiliana njia mwafaka ya kuboresha hali ya soka humu nchini. Mashujaa hao wanaojiandaa kushiriki katika mechi ya kirafiki dhidi ya Uganda wiki ijayo walidai kuwa Kenya imejawa na talanta zaidi ingawa hazijatambuliwa kutokana na uongozi mbaya. Now there is Cup of Nations which is played in Cameroon. You know, it is a pity that we are watching the games in the TV sets, which I think we are supposed to be part of it. And again, we just need to talk of the structure. How can we help each other? But again, the most important thing for us, first of all, is to come together, go and play this game in Kampala. And then from there, some of the guys are going to remain behind, are going to be training, and see what we can do with the future of Kenyan football. Kitu mimi nasema wenye watakuja pia on board, kitu moja weke into back in their mind wajua kwamba things need to change for we need to have the long term solution, not easy ma quick fix at the moment. Unaona, lazima wakam na long term solution, na kitu moja wajue mtu muhimu. Namna mechi ya Tunisia na Mali imekuwa ya kwanza